En los acantilados azotados por el viento de la costa norte de Long Island, donde las aguas gris del Long Island Sound chocan contra rocas que han sido testigos de siglos de ambición y ruina, se alza un castillo que nunca estuvo destinado a existir, una fortaleza construida con sueños que murieron antes de que el mortero secra, un monumento a futuros imaginados pero nunca habitados. YSISE acerca a Hempstead House en una mañana envuelta en niebla cuando la bruma liga desde el agua YSE. Enview el alrededor de las torres truncadas, cuando las almenas incompletas emergen del gris como los huesos de alguna criatura magnífica que murió en plena transformación, no puede evitar preguntarse, ¿qué oscuro pacto así seo aquí, qué precio así pagó por esta grandeza congelada? Que costo humano y centrado bajo estos arcos románicos que enmarcan nada más que ausencia, y por que un palacio construido por una de las familias más ricas de América se mantiene hoy no como un hogar sino como un cadáver arquitectónico, una casquera de piedra y de intención incompleta que susura fortunas demasiado vastas para comprender y tragedias demasiado íntimas para olvidar. Porque Hempstead House no es simplemente un edificio inconcluso, es un registro tridimensional de la paradoja más oscura de la era dorada, la manera en que una riqueza inmensa podía comprarlo todo excepto la felicidad, podía comandar ejércitos de trabajadores pero no el destino mismo, podía erigir castillos pero no proteger los corazones que latian dentro de ellos. Y para entender cómo esto llegó a ser, como una estructura destinada a rivalizar con las grandes cosas de Europa se convirtió en cambio en un monumento al abandono, debemos viajar a la década de 1890, al apogeo de la primera gran concentración de riqueza en América, cuando fortunas industriales de magnitud asombrosa eran ensambladas por hombres cuyos nombres se volverían sinónimos de poder, Rockefeller, Carnegie, Morgan, Vanderbilt. Y entre estos titanes se movía Howard Gould, tercer hijo del infame J. Gould, el barón del ferrocarril cuyo nombre se pronunciaba con iguales dosis de respeto y repulsión, el especulator. Cuyas manipulaciones financieras lo habían convertido quizás en el hombre más odiado de América, acusado de corromper legislatures, sobornar jueces, destruir competidores, provocar pánicos versatiles que arruinaron a miles mientras él se enriquecía. Un hombre tan asociado con el capitalismo depredador que cuando murió en 1892 sus obituarios parecían menos homenajes que acusaciones, y su hijo Howard, heredando aproximadamente $15 million, quizás $400 million en la moneda actual, de esta fortuna manchada, se encontró a los 24 años poseyendo una riqueza inimaginable pero también un legado que lo hacía sospechoso a los ojos de la sociedad de dinero antiguo, porque los Gould no eran Astor ni Vanderbilt que al menos tenían una apariencia de respetabilidad. Ni siquiera eran Carnegie que podían reclamar haber construido algo tangible, sino que estaban asociados puramente con la manipulación financiera, con las artes oscuras de la especulación que no producen nada más que transferir riqueza de los bolsillos de muchos a las bóvedas de unos pocos, y Howard Gould, educado, culto, genuinamente interesado en las artes y las ciencias, deseaba desesperadamente algo que los millions de su padre no podían comprar automáticamente, legitimidad, aceptación, un lugar en la sociedad que vea a su familia como arabistas peligrosos. Y como tantos millonarios estadounidenses de su generación, recurrió a la arquitectura como instrumento de transformación. Entendiendo que en una época obsesionada con la exhibición material, la casa adecuada en la ubicación adecuada construida en el estilo adecuado podía servir como una especie de redención, podía comunicar a través de la piedra y el mortero lo que las palabras por sí solas no podían establecer, que los Gould merecían su lugar entre la aristocracia estadounidense, que su riqueza era permanente, que su familia había legado no solo financieramente sino culturalmente, y así, en 1912, Howard Gould,
ya en sus 40 años, casado por segunda vez tras un espectacular divorcio que había escandalizado a la sociedad neoyorquina, compró una magnífica propiedad en la costa dorada de Long Island. Ese tramo de litoral donde las familias más acantiladas de América estaban transformando tierras agrícolas en un versales americano, donde se levantaban una tras otra fincas de escala sin precedentes, cada una intentando superar a sus vecinas en grandeza y sofisticación, donde los Vanderbilt construyeron su nido del águila, donde los Pratt erigieron sus diversas mansions, donde Otto Kahn edificó el Castillo Ojica, donde cada cima y promontorio parecía brotar otro palacio más, y la propiedad de Gould, situada en una dramática posición en lo alto de un acantilado con vistas panorámicas al sound, exigia una casa de magnitud correspondiente, algo que anunciara su riqueza y buen gusto, algo europeo en sus referencias culturales pero americano en su escala y ambición, algo que finalmente, de manera definitiva, lo estableciera como un hombre de sustancia más ala del mero dinero heredado, y para este encargo recurrió a los arquitectos Hoppen and Kuhn, profesionales respetados que habían diseñado numerosas casas para los ricos, y juntos concibieron algo notable, un castillo de estilo normando, románico en su vocabulario arquitectónico. Completo con muros de piedra maciza, arcos redondeados, torres semejantes a fortalezas, un edificio que haría referencia a los grandes castillos de la Francia medieval pero adaptado a las necesidades del lujo estadounidense de principios del siglo XX, con plumería moderna, calefacción y electricidad ocultas dentro de muros que parecen haber estado en pie durante siglos, y la visión era impresionante en su ambición, una casa de aproximadamente 100 habitaciones dispuestas alrededor de patios interiors, con un gran salón de 2 pisos, con galerías, bibliotecas y salas de música, con apartamentos para la familia y un sinfín de invitados, con alas de servicio que albergarían a las decenas de empleados necesarios para mantener semejante establecimiento, con establos, garajes y invernaderos, con jardines en terrazas descendiendo por el acantilado hacia el agua. Todo el complejo diseñado para funcionar como un mundo autosuficiente donde los Gould pudieran vivir como señores medievales. Adaptados al confort moderno, donde pudieran entretener a una escala que rivalizaría con cualquier cosa en Newport o el Valle del Hudson, donde cada detalle comunicaría permanencia, solidez, la sensación de que esta familia y esta casa perdurarían por generaciones. Y la construcción comenzó con los recursos que solo las fortunas de la Edad Dorada podían comandar, con cientos de trabajadores extrayendo piedra y colocando cimientos, con materiales importados que llegaban por barco y ferrocarril, con artesanos expertos talando la elaborada piedra de ventanas, puertas y elementos decorativos, con la estructura del edificio elevándose constantemente ms a ms, torre por torre, ala por ala, y por un tiempo debió parecer que Howard Gould lograría su sueño, que crearía el palacio que aseguraría la posición social de su familia, que construiría algo tan magnífico que sobreviviría a los escándalos y al nombre manchado de Gould, que permanecería por siglos como evidencia de que su rama familiar había trascendido sus orígenes, pero incluso mientras los muros se alzaban, incluso cuando el castillo comenzaba a tomar forma reconocible, surgen problemas, pues el segundo matrimonio de Howard Gould, la relación que había motivado todo este proyecto de construcción, se estaba desintegrando con el mismo drama público espectacular que había caracterizado su primer divorcio, su esposa Florence acusándolo de crueldad y negligencia, de priorizar sus intereses comerciales y sus proyectos de construcción sobre su relación, y Howard contraatacando con acusaciones de infidelidad y extravagancia, y lo que debería haber sido una dificultad marital privada se convirtió en una sensación de tabloid, con periódicos reportando con delete cada acusación y contraacusación, cada comparecencia judicial y maniobra legal, cada detalle íntimo de su guerra doméstica,
Y el público observaba w con horror fascinado, mientras uno de los hombres más ricos de América y su esposa se destruyen mutuamente en la prensa, y Florence. Buscando maximizar su acuerdo de divorcio, desplegó todas las armas disponibles, pintando a Howard como un tirano frío y controlador que valoraba sus posiciones más que sus relations, mientras Howard, decidido a proteger su fortuna de lo que veía como una oportunista codiciosa, contraatacaba con igual ferocidad, y el divorcio se prolongó durante años. Desde 1913 hasta 1915, consumiendo enormes cantidades de dinero y energía emocional, y todo el tiempo la casa Hempstead continuaba elevándose. Sobre su acantilado, pero ahora se erigia como un símbolo cada vez más amargo no de felicidad doméstica sino de fracaso doméstico, no del brillante futuro de una familia sino del colapso espectacular de un matrimonio, porque, que es un palacio sin reina, que propósito tiene un castillo cuando la relación para la que fue construido ha sido destruida, y Howard Gould, viendo fracasar su segundo matrimonio tan catastróficamente como el primero, viendo su vida privada convertirse en entretenimiento público, viendo que los periódicos que deberían haber celebrado su logro arquitectónico en cambio relataban sus desastres domésticos, comenzó a perder interés en el proyecto, comenzó a cuestionar si tenía sentido terminar este vasto montón de piedra, si siquiera quería vivir en una casa tan asociada con el fracaso y la humiliación, y la construcción, que había avanzado con tanta energía en 1912 y 1913, comenzó a desacelerarse en 1914, y para 1915, cuando el divorcio llegó a su amarga conclusión con Florence recibiendo un acuerdo sustancial, el trabajo en la casa Hempstead se había detenido efectivamente, el edificio quizás completado en un 60%, con las paredes exteriores en gran parte terminadas pero el trabajo interior apenas comenzado, con las torres truncadas a alturas que claramente estaban destinadas a ser mayores, con aberturas de ventanas que quedaban vacías esperando marcos y cristales que nunca llegarían, con escaleras que conducen a pisos que nunca se construyeron, con puertas que se abrían a la nada, y Howard Gould, agotado por los litigios, amargado por la traición, su sueño de redención social a través de la arquitectura ahora pareciendo tonto y naif, tomó la decisión de abandonar el proyecto, de dejar la casa Hempstead congelada en su estado incompleto, un monumento a la futilidad. Y este abandono, esta renuncia a un palacio parcialmente construido, este de eco casual de lo que representaba años de planificación y millones de dólares de inversión y el trabajo de cientos de obreros, revela algo profundo sobre la riqueza de la era dorada, sobre cómo fortunas tan vastas hacían que incluso gastos enormes parecieran triviales, sobre cómo los ricos podían simplemente alejarse de sueños fallidos porque siempre habría otros sueños, otros proyectos. Otras formas de desplegar un capital que parecía infinito, pero para los trabajadores que habían laborado en la casa Hempstead, los canteros, carpinteros y yeseros cuyos salarios dependían de la continuación de la construcción, el abandono significó desempleo, significó familias sin ingresos, significó la crueldad casual de un sistema donde los medios de vida de la clase trabajadora podían ser destruidos por un cambio de opinión de un millonario, y ningún registro preserva sus nombres ni sus destinos. Ningún archivo documenta qué pasó con los hombres que toleraron la intrincada piedra, o pusieron los cimientos o construyeron las paredes, porque la historia de las grandes cosas casi siempre se escribe desde la perspectiva de los propietarios, no de los trabajadores, se enfoca en el logro arquitectónico más que en el costo humano, recuerda los nombres de arquitectos y mecenas mientras olvida a los cientos de obreros anónimos cuyas manos realmente crearon estos monumentos. Y así la casa Hempstead permaneció durante finales de la década de 1910 y hasta los años 20, ni demolida ni terminada, un extraño limbo arquitectónico,
sus muros de piedra resistiendo el aire salino, sus ventanas vacías. Mirando ciegamente hacia el sound, sus torres incompletas dando una apariencia extrañamente truncada, como si algún gigante hubiera bajado y cortado, se cortaron las cimas, y la propiedad se conoció localmente como la locura de Gould, una historia aleccionadora sobre la ambición y la arrogancia, sobre construir de manera demasiado grandiosa, sobre cómo incluso la riqueza ilimitada no puede garantizar resultados exitosos, y el propio Howard Gould desapareció en gran medida de la escena social a la que había intentado entrar con tanto esfuerzo, se retiró de la vida pública, dedicó su tiempo a otras propiedades y otras actividades, y el gran castillo que se suponía establecería su legitimidad se convirtió en evidencia de su fracaso, una broma, una vergüenza, un palacio que nunca se completaría. Pero la historia de Hempstead House no termina con el abandono de Howard Gould, porque en 1923 la propiedad fue comprada por Daniel Guggenheim, miembro de otra de las grandes fortunas industriales de América, el imperio minero y metalúrgico Guggenheim que había convertido a la familia en una de las más ricas de la nación. Daniel Guggenheim, al observar el castillo incompleto en su sitio dramático, no vio una locura sino una oportunidad, una estructura magnífica que podría adaptarse, completarse a una escala modificada, transformarse del sueño fallido de Gould en la realidad lograda de la familia Guggenheim. Contrató al arquitecto Horace Trumbauer para trabajar con la estructura existente, evaluar lo que se podía salvar y cómo podría terminarse. Trumbauer, uno de los principales arquitectos de la Edad Dorada, diseñador del Museo de Arte de Filadelfia y numerosas grandes propiedades, abordó el desafío con competencia profesional, determinando que aunque el edificio no podía completarse prácticamente según sus planes originales, la escala era demasiado vasta, las secciones incompletas demasiado numerosas, podía terminarse con una huella reducida pero un impresionante, que los muros existentes podían ser rematados, que el interior podía completarse con estándares modernos, que Hempstead House podía hacerse habitable aunque nunca alcanzara la visión original de Gould. Así comenzó una segunda fase de construcción, y esta vez el edificio fue realmente terminado, hecho habitable, amueblado y ocupado, y los Guggenheim lo usaron como el retiro de Daniel en Long Island, un lugar para entretener y escapar de la ciudad. Durante 2 décadas, Hempstead House finalmente cumplió su propósito previsto, funcionó finalmente como hogar familiar, justificó la enorme inversión en piedra y mano de obra. Pero incluso esta ocupación exitosa fue temporal, porque Daniel Guggenheim murió en 1930, y aunque sus herederos mantuvieron la propiedad durante algunos años, la Gran Depresión y las cambiantes circunstancias económicas hicieron que establecimientos tan enormes fueran cada vez más imprácticos, cada vez más imposibles de mantener y dotar de personal, cada vez más fuera de sintonía con la vida estadounidense. La era dorada había terminado, la era de los vastos palacios privados estaba llegando a su fin, la tributación y el cambio social hacían que tales exhibiciones de riqueza parecieran no magníficas sino obscenas, y para la década de 1940 incluso los Guggenheim cuestionaban si mantener Hempstead House tenía sentido, si alguien realmente necesitaba un castillo normando en Long Island, si la casa tenía algún futuro en absoluto. En 1946 la propiedad fue donada al Instituto de Ciencias Aeronáuticas, que la utilizó como centro de conferencias y biblioteca, un uso práctico que al menos mantuvo el edificio ocupado y conservado, pero este uso institucional, aunque preservó la estructura, alteró fundamentalmente su carácter, transformándola de un palacio privado en una instalación semipública, de una expresión de riqueza individual en un inmueble organizacional. Luego, en la década de 1950,
paso a la Academia de la Marina Mercante, que incorporó la propiedad a su campus, usando Hempstead House para fines administrativos y de alojamiento, y en este rol ha persistido hasta el día de hoy, en pie sobre su acantilado, arquitectónicamente impresionante, claramente reconocible como un castillo a pesar de sus funciones institucionales, pero fundamentalmente transformado de lo que Gould o Guggenheim habían imaginado. YSI visitas Hempstead H. Casa hoy, caminando por su gran salón donde ahora pasan guardia marinas en lugar de millonarios, subiendo sus escaleras de piedra gastadas por generaciones de cadetes navales en lugar de huspedes aristocráticos, mirando por sus ventanas la misma vista del sound que Gould imaginaba disfrutar desde las torres terminadas. No se puede evitar sentir el peso de todos estos propósitos abandonados, todos estos sueños fallidos, pues este edificio ha sido sucesivamente un monumento al divorcio, un proyecto rescatado, un retiro familiar, una instalación institucional, un edificio de academia militar, cada uso superponiendo nuevos significados sobre la intención original, cada transformación revelando la impermanencia esencial de los propósitos para los cuales así construyen las grandes casas, y los detalles arquitectónicos, los arcos románicos, los muros de piedra macizos, el vocabulario medieval de la arquitectura de fortaleza, parecen cada vez más irónicos al ser vistos contra esta historia de abandono y reutilización, pues, ¿qué significa construir un castillo en América? Que intentaba realmente lograr Howard Gould con su fortaleza normanda en Long Island, y la respuesta revela la profunda inseguridad en el corazón de la riqueza de la Edad Dorada, la manera en que los millonarios americanos, careciendo de genealogías aristocráticas y siglos de tradición que legitimaran a las élites europeas, intentaron comprar legitimidad a través de la arquitectura, intentaron construir historia instantánea, intentaron erigir castillos que los hicieran parecer algo más que la primera generación en poser dinero, y esto explica la epidemia de palacios al estilo europeo que estalló a lo largo de la costa este en las décadas alrededor de 1900, la forma en que villas italianas, chateaux franceses, casas señoriales inglesas y castillos alemanes brotaron en suelo americano, cada uno representando el intento de un millonario por trascender sus orígenes, por parecer conectado a la cultura y historia europeas, por sugerir mediante la arquitectura que su familia pertenecía a una tradición más antigua y profunda que el capitalismo industrial que en realidad había producido su riqueza, y Hempstead House, con sus torres normandas y arcos románicos, participa en esta fantasia. Esta actuación de aristocracia. Esta fiesta de disfraces arquitectónica donde los millonarios americanos vestían sus casas con estilos europeos y pretendían que la riqueza por sí sola podía hacerlos nobles, pero la incompletidad de la construcción original de Gould, el hecho de que se alejara antes de terminar su castillo, revela accidentalmente la verdad que las fachadas terminadas pretendían ocultar. Que estos palacios eran escenarios, representations, fantasias que podían ser abandonadas en el momento en que dejaban de cumplir su propósito, que la apariencia de permanencia era en sí misma impermanente, que los castillos construidos por fortunas industriales no eran más duraderos que las relaciones y acuerdos comerciales que habían producido esas fortunas, y algo casi poético en las torres truncadas de Hempstead House, algo que hace que el edificio sea más honesto en su incompletidad de lo que habría sido si estuviera terminado, pues la truncación revela que esto nunca se trató realmente de la guerra medieval o la nobleza normanda sino siempre de la riqueza americana intentando comprar legitimidad europea, siempre de dinero nuevo intentando parecer dinero viejo. Siempre de la imposibilidad fundamental de esa transformación, y al camino por Hempstead House hoy se pueden ver las capas de esta historia escritas en su arquitectura,
Se puede ver donde se detuvo la construcción de Gould y donde comenzó la de Guggenheim, se puede ver donde la ambición original y desmedida fue limitada y hecha práctica, se puede ver donde el uso institucional ha alterado y adaptado lo que se suponía que era una grandeza privada, y cada capa cuenta parte de la historia, contribuye al significado total, transforma el edificio de un simple objeto arquitectónico en un complejo documento histórico que registra no solo decisiones de destino sino ansiedades sociales, no solo técnicas de construcción sino aspiraciones de clase, no solo disposiciones espaciales sino los sueños y fracasos de las familias que construyeron y ocupada. Y quizás el aspecto más inquietante de Hempstead House no si su incompletidad sino su supervivencia, el hecho de que, a diferencia de tantos palacios de la era dorada que han sido demolidos, las grandes mansions Vanderbilt en la Quinta Avenida, el palacio urbano de William Randolph Hearst, decenas de otros que simplemente eran demasiado caros de mantener y demasiado grandes para reutilizar, Hempstead House perdura, pero perdura como algo distinto a lo que se pretendía que fuera. Perdura no porque alguien lo ame como hogar sino porque las instituciones lo han encontrado útil, perdura no como un monumento a una dinastía familiar exitosa sino como evidencia del fracaso dinástico, perdura como una herramienta didáctica, una historia aleccionadora, un memorial a la arrogancia particular de creer que la riqueza puede comprar la permanencia. Y en esto quizás haya una lección más amplia sobre todas las grandes casas de la era dorada, todos los palacios que los millonarios estadounidenses erigieron en las décadas alrededor de 1900, porque, que lograron realmente, estas demostraciones enormemente costosas de riqueza y gusto, establecieron con éxito a las familias que los construyeron como aristocracia estadounidense, crearon dinastías que perdurarán. Proporcionarán la legitimidad que sus constructores tanto anhelaban. Y la respuesta es en gran medida no, porque la mayoría de estas familias han desaparecido del protagonismo, la mayoría de estas casas han sido demolidas o reutilizadas, la mayoría de los sueños de establecimiento permanente han resultado tan efímeros como la niebla matutina, y las pocas que sobreviven como Hempstead House sobreviven no como hogares familiares vivos sino como museos, escuelas, centros de conferencias, instalaciones gubernamentales, como cualquier cosa menos lo que fueron diseñadas para ser, y esta transformación de palacio privado a uso público o institucional representa una especie de venganza democrática, una reapropiación de espacios que fueron construidos para excluir y intimidar, que fueron diseñados para comunicar la brecha insalvable entre millonarios y gente común, que tenían la intención de hacer visible el poder y privilegio de una pequeña elite, y cuando estos espacios se convierten en museos públicos o academias militares o retiros corporativos. Cuando cualquiera puede recrear habitaciones que estaban destinadas a ser accesibles solo para los ricos y sus invitados, cuando la arquitectura de la exclusión se vuelve inclusiva, hay una justicia satisfactoria en esta inversión, aun cuando hay melancolía en el desvanecimiento de los sueños que estos edificios representaban, porque por mucho que podemos criticar la era dorada y sus excesos, por mucho que podemos reconocer la explotación y la desigualdad que hicieron posible tal riqueza, todavía hay algo conmovedor en las ruinas de la ambición, en los palacios que nunca se completaron, en los sueños que murieron antes de poder realizarse, y Hempstead House, en completa en totalmente arruinada, en completamente ocupada en totalmente abandonada. Existe en un estado liminal que la hace de algún modo más interesante de lo que habría sido si Gould la hubiera terminado, más reveladora que si Guggenheim nunca la hubiera adaptado, más significativa que si hubiera sido demolida, porque su misma incompletidad dice una verdad que los palacios terminados ocultan, que la riqueza no garantiza la felicidad,
que las visiones arquitectónicas más grandiosas pueden ser deshechas por fracasos privados, que el divorcio y la disolución pueden detener la construcción de un castillo tan seguramente como un asedio militar. Que las fuerzas que destruyen las grandes cosas no siempre son externas sino a menudo internas, no siempre materiales sino frecuentemente emocionales, y que al final los muros y torres de piedra sobreviven mucho después de que los propósitos humanos que los erigieron hayan sido olvidados, mucho después de que los matrimonios hayan fracasado y las fortunas se hayan disipado y las familias se hayan dispersado, y el edificio permanece como testigo de todo ello, registrando en sus torres truncadas y sus espacios adaptados todo el arco de ambición y fracaso que caracteriza gran parte de la era dorada, y sit paras frente a Hempstead House en una tarde gris cuando la luz así desvanece y las sombras son largas. Si estudias su muros de piedra macizos y intenta imaginar la visión completa que existe en la mente de Howard Gould, si piensas en los trabajadores que laboraron aquí sin saber que el proyecto sería abandonado, si consideras la sucesión de propietarios y usos que han transformado este castillo en algo que ninguno de sus constructores podría haber predicho, comienzas a entender que Hempstead House no trata realmente de arquitectura en absoluto, no. Fundamentalmente torres normandas o arcos románicos o del gusto de la Edad Dorada, sino más bien de algo más universal y más humano, sobre la manera en que usamos los edificios para contar historias sobre nosotros mismos, para proyectar imágenes de quienes queremos ser, para crear evidencia material de nuestra importancia, y sobre cómo esas historias falan. Esas imágenes se quiebran, y esa evidencia se desmorona, y los edificios permanecen, sobreviviendo en nuestros propósitos, sobreviviendo a nuestros fracasos, erigiéndose como monumentos no a lo que logramos sino a lo que intentemos, no a nuestros éxitos sino a nuestros límites, no a la permanencia que buscamos sino a la impermanencia de la que no pudimos escapar, y en esto Hempstead House se convierte en representante de algo más grande que sí misma. Se convierte en un símbolo de todos los sueños inconclusos y ambiciones abandonadas que salpican la historia humana, de todos los proyectos iniciados con confianza y deseados incompletos, de todas las visiones que parecen tan claras al principio y tan imposibles al final, y el castillo en el acantilado, incompleto pero duradero, adaptado pero reconocible, se convierte finalmente en un monumento a la brecha entre la intención y el resultado, entre el futuro que imaginamos y el presente que realmente creemos, entre los palacios que planeamos y las ruinas que dejamos atrás, y quizás esta si la lección más profunda de Hempstead House, no que la riqueza si una protección insuficiente contra el destino, aunque claramente lo es, y no que la grandeza arquitectónica no pueda garantizar la felicidad, aunque obviamente no pueda, sino que los edificios que creemos adquieren vidas y significados más allá de nuestro control, que una vez que comprometemos piedra con mortero y levantamos muros contra el cielo hemos creado algo que no sobrevivirá y sobrevivirá en nuestros propósitos, que será interpretado por personas que no saben nada de nuestras intenciones, que servirá para usos que nunca imaginamos, que cantará historias que nunca quisimos cantar, y que al final nuestros monumentos revelan más sobre nuestros fracasos que sobre nuestros éxitos, más sobre nuestras vulnerabilidades que sobre nuestra fortaleza, más sobre los límites de lo que la riqueza puede comprar que sobre su poder, y Hempstead House, erguida incompleta en su acantilado de Long Island, serve como recordatorio permanente de que las fortunas que construimos pueden ser abandonadas por el destino, que los sueños que construimos pueden permanecer para siempre inconclusos, y que los castillos que erigimos para proclamar nuestra permanencia se convierten, con el tiempo, en evidencia de nuestra impermanencia, monumentos no a la dinastía sino al fracaso dinástico, no al poder de la riqueza sino a sus límites, no al éxito de la ambición sino a su tragedia.
Y el edificio perdura no porque haya cumplido su propósito sino porque fracaso, no porque albergó familias felices sino porque fue testigo de catástrofes domésticas, no porque estableció legitimidad sino porque reveló la imposibilidad de comprar legitimidad solo a través de la arquitectura, y en su perdurabilidad a lo largo de un siglo de usos y significados cambiantes, en su supervivencia desde Gould hasta Guggenheim y la propiedad institucional, en su transformación de palacio privado a instalación de academia militar. Hempstead House se ha convertido en algo mucho más interesante y valioso que un castillo terminado podría haber sido jamás, una historia tridimensional de la riqueza estadounidense y sus descontentos, un monumento a los sueños más grandiosos y las ansiedades más profundas de la Edad Dorada, una herramienta didáctica que instruye a través de su misma incompletidad sobre la naturaleza de la ambición y los límites del poder, y un edificio que, habiendo sobrevivido a todos sus propósitos originales y habitantes originales, se erige ahora como testigo de fuerzas más grandes que las vidas individuales, de transformaciones históricas siones que erecen con las intenciones incluso de los constructores más adinerados, hasta el preciso inexorable por el cual los sueños privados se convierten en patrimonio público, los espacios exclusivos se vuelven inclusivos, los palacios se transforman en instituciones, y la arquitectura del poder se convierte, simplemente, en arquitectura. Edificios que alguna vez comunicarán la gloria de sus propietarios ahora comunican solo su propia supervivencia, su propia adaptación, su extraño viaje desde símbolo de riqueza hasta símbolo de la insuficiencia de la riqueza, desde monumento al éxito hasta monumento al fracaso, de palacio a institución, de sueño a ruina a restauración, y a través de todas estas transformaciones, a través de todos estos cambios de propiedad, propósito y significado, las paredes de piedra permanecen, las torres truncadas aún se alzan contra el cielo. Los arcos románicos todavía enmarcan sus vistas del Long Island Sound, y Hempstead House perdura, inacabada pero completa en su incompletidad, abandonada pero ocupada, un fracaso que se ha convertido, a través de la acumulación de historia y significado, en un éxito de un tipo que sus constructores nunca imaginaron, un monumento no a lo que ellos pretendían sino a lo que no pudieron controlar, no a su poder sino a su impotencia, no a la permanencia de la riqueza sino a su transitoriedad, y en esta transformación final, esta supervivencia como algo distinto a lo que se pretendía, Hempstead House ofrece su última y quizás más importante lección, que los edificios que creemos en última instancia no nos pertenecen a nosotros sino al tiempo, no a propietarios individuales sino a la larga historia que los interpretará y reinterpretará, no a las fortunas que los construirán sino a las culturas que los preservarán o demolerán o adaptarán según necesidades y valores que no podemos predecir. Y que al final, la tragedia inacabada de Hempstead House no es que nunca se completo sino que la finalización habría sido la verdadera tragedia, habría ocultado las verdades que la incompletidad revela, habría creado solo otro palacio terminado indistinguible de docenas de otros, mientras que las torres truncadas, los planes abandonados y las adaptaciones sucesivas han creado algo único, algo más honesto, algo que dice la verdad sobre la América de la era dorada de maneras que las fachadas pulidas y las visiones completadas nunca podrían. Y así el castillo se mantiene, construido para una fortuna, abandonado por el destino, inacabado pero eterno, una tragedia que se ha convertido, a través del tiempo y la transformación, en algo completamente distinto, un monumento a la forma en que nuestros planes más grandiosos se desvían, nuestras visiones más claras se nublan, nuestros futuros más ciertos no llegan, y sin embargo las piedras permanecen, las paredes perduran. El edificio sobrevive para contar historias que nunca pretendemos sobre límites que nos negamos a reconocer y finales que no pudimos evitar,
y Hempstead House, incompleta y adaptada y reutilizada e institucional, se erich finalmente como prueba de que los edificios sobreviven a los significados, que la arquitectura sobrevive a los propósitos, que las paredes de piedra perduran más que los sueños que las erigieron, y que los monumentos que construimos para proclamar nuestra grandeza se convierten, con el tiempo, en evidencia de nuestra humanidad, nuestra vulnerabilidad, nuestra impotencia última ante fuerzas, divorcio y muerte, cambio económico y transformación social, tiempo y destino, que ni las mayores fortunas pueden controlar, ni evitar, ni comprar para pasar por encima, y en esta incompletidad perdurable, en esta supervivencia como algo distinto a lo que se pretendía, en este viaje desde el sueño abandonado de Gould hasta la realidad adaptada de Guggenheim y el presente institucional de la Academia de la Marina Mercante. Hempstead House se ha convertido en el monumento perfecto a la propia era dorada, grandioso pero hueco, magnífico pero incompleto, ambicioso pero finalmente fallido, un castillo construido por la riqueza industrial que ahora alberga cadetes militares, un palacio privado transformado en institución pública, un monumento a la aspiración dinástica que sobrevivió precisamente porque esas dinastías fracasaron, y el edificio así mantiene en su acantilado con vista al sound. Sus torres truncadas para siempre alcanzando alturas que nunca alcanzarán. Chieve, sus muros de piedra desgastados por más de un siglo de viento, lluvia y aire salino, su gran salón resonando con los pasos de personas cuya existencia su constructor nunca imaginó, y perdura, inconclusa, adaptada, reutilizada, un testimonio de cómo el destino abandona incluso los planes mejor trazados. De cómo las fortunas no pueden comprar la finalización, de cómo las visiones arquitectónicas más grandiosas pueden ser derrotadas por algo tan ordinario como un divorcio, tan humano como la desesperación, tan común como cambiar de opinión, y en esta ordinarias de su tragedia reside su poder, pues Hempstead House nos recuerda que detrás de cada gran palacio no hay solo riqueza, gusto y ambición arquitectónica, sino seres humanos con límites humanos, con matrimonios que fracasan, sueños que mueren y planes que salen mal, y que los muros de piedra que erigimos sobreviven a estos dramas humanos, perduran más allá de estas tragedias personales, permanecen como testigos de nuestros intentos y fracasos mucho después de que nosotros mismos hayamos desaparecido, y el castillo en el acantilado de Long Island, construido para una fortuna pero abandonado por el destino, inconcluso pero perdurable, permanece hoy como lo ha hecho durante más de un siglo, un monumento a la incompletidad, un palacio del abandono, una fortaleza contra nada, un sueño congelado en piedra, para siempre incompleto, para siempre adaptado, para siempre erguido como prueba de que ni siquiera la riqueza ilimitada puede garantizar que los palacios que comenzamos serán los palacios que terminemos, que los futuros que planeemos serán los futuros que habitaremos, o que los monumentos que construimos para proclamar nuestra permanencia no se convertirán, al final, en evidencia de nuestra impermanencia última, nuestro fracaso final, nuestra incapacidad humana para controlar los resultados de nuestras ambiciones más grandiosas. Y en esta revelación, en este testimonio arquitectónico de límites, fracasos y sueños inconclusos, Hempstead House alcanza una significación que su constructor nunca pretendió y un significado más profundo del que la finalización podría haber proporcionado, y sin embargo debemos preguntarnos que representa verdaderamente este castillo incompleto en la narrativa más amplia de la riqueza y el poder estadounidenses. Pues Hempstead House no es una anomalía aislada sino más bien un ejemplo entre muchos de la peculiar fibra arquitectónica que atrapó a la clase milenaria de Estados Unidos en las décadas que rodearon el cambio de siglo XX, un periodo en que las fortunas se acumularon con una rapidez sin
Precedents y cuando los hombres que controlaban estas fortunas parecían inseguros sobre lo que su riqueza realmente significaba, sobre si el dinero por sí solo podía transformarlos en algo que se aproximara a la aristocracia europea. Sobre si construir el tipo correcto de casa en el lugar correcto podía de alguna manera borrar la mancha del dinero nuevo y establecerlos como miembros legítimos de una clase dominante, y esta incertidumbre, esta profunda ansiedad sobre la legitimidad, impulsó la construcción de cientos de fincas palaciegas a lo largo de la costa este, cada una representando no solo el gusto o las necesidades de un individuo sino el intento desesperado de toda una clase por definirse a sí misma, por crear a través de la arquitectura un lenguaje visual de permanencia y tradición que hiciera que la riqueza industrial pareciera de algún modo natural, inevitable, justa, y el castillo abandonado de Howard Gould se convierte, visto a través de esta lente, no simplemente en un fracaso personal sino en un síntoma de una patología social mayor, evidencia de que todo el proyecto de construir una aristocracia instantánea mediante palacios al estilo europeo estaba fundamentalmente equivocado, se basaba en un malentendido de cómo funciona realmente la legitimidad social. Estaba condenado desde el principio porque la legitimidad no puede comprarse ni construirse sino que debe ganarse a través de generaciones de administración responsable, mediante un compromiso demostrado con la comunidad, mediante un comportamiento que justifique el privilegio en lugar de simplemente exhibirlo, y los millonarios de la Edad Dorada, con pocas excepciones, nunca entendieron esto. Nunca comprendieron que construir un castillo no convierte uno en señor, que importar estilos arquitectónicos europeos no importa estructuras sociales europeas, que la riqueza sin responsabilidad, el poder sin obligación, pr. El privilegio sin deber no crea aristocracia sino plutocracia, no una clase gobernante legítima sino una élite parasitaria. Y el contraste entre la nobleza europea que estos millonarios estadounidenses intentaban emular y la realidad de su propia posición social no podría haber sido más marcado, porque cualesquiera que fueran las fallas de la aristocracia europea, y fueran muchas y profundas, al menos las viejas familias nobles habían desarrollado a lo largo de siglos ciertos códigos de conducta, ciertas expectativas de nobleza oblige, ciertas tradiciones de servicio y administración que daban a su privilegio una cierta apariencia de justificación, una sensación de que con gran riqueza venía una gran responsabilidad, mientras que los millonarios estadounidenses de la Edad Dorada parecían creer que la riqueza era su propia justificación, que la capacidad de construir un castillo de 100 habitaciones era razón suficiente para construir uno, que el consumo ostentoso no era algo de lo que avergonzar sino algo que celebrar, y esta diferencia fundamental significaba que sus fantasias arquitectónicas nunca podrían lograr lo que pretendían lograr, nunca podrían transformar realmente el dinero nuevo en antiguo, nunca podrían crear tradición instantánea, nunca podrían hacer que las fortunas industriales parecieran naturales y inevitables en lugar de contingentes y recién adquiridas, y Hempstead House permaneciendo incompleta porque su constructor perdió interés cuando su matrimonio fracasó, se convierte en la evidencia arquitectónica perfecta de esta imposibilidad, porque una verdadera familia aristocrática, una con raíces genuinas en su comunidad y un compromiso genuino con el legado multigeneracional, nunca habría abandonado simplemente una residencia ancestral parcialmente construida, nunca se habría alejado de un proyecto destinado a albergar a futuras generaciones. Habría completado el edificio sin importar las dificultades personales porque la casa nunca fue solo para satisfacción personal sino para la continuidad familiar, para la dinastía, para crear algo que perdurara más. A la de vidas individuals y relations individuals, pero Howard Gould no sintió tal obligación porque su castillo nunca fue realmente sobre dinastía o continuidad o legado, fue sobre exhibición, sobre competir con otros millonarios, sobre probar algo a una sociedad que dudaba de él,
y cuando ese impulso competitivo se desvaneció, cuando el matrimonio que había motivado el proyecto colapsó, cuando las razones personales para construir evaporaron, no hubo un compromiso más profundo con la finalización, ningún sentido de responsabilidad para terminar lo que se había empezado, ninguna comprensión de que las grandes cosas imponen obligations a quienes las construyen, y este abandono casual, esta renuncia a millones de dólares en construcción y miles de horas de trabajo, revela el vacío esencial en el corazón de la riqueza de la Edad Dorada. La manera en que fortunas tan vastas hayan a sus poseedores descuidados, los hayan tratar gastos enormes como trivials, los hayan incapaces de ver el costo humano de sus caprichos arquitectónicos, porque cuando Howard Gould decidió detener la construcción de Hempstead House estaba tomando una decisión que afectaba solo a él mismo, o eso imaginaba, pero en realidad su decisión significó desempleo para cientos de trabajadores, significó dificultades económicas para sus familias. Significó vidas interrumpidas, planes rotos y esperanzas decepcionadas para todas las personas que dependían del proyecto de construcción para su sustento, y no hay evidencia de que Gould haya pasado siquiera un momento considerando estas consecuencias, ninguna indicación de que sintiera alguna responsabilidad hacia los trabajadores que su decisión desplazó, ningún sentido de que su riqueza impusiera obligations más allá de sus propios deseos y intereses. Y esta indiferencia al costo humano de sus elections fue típica de su clase, fue característica de una era cuando la mano de obra era barata y desechable, cuando los trabajadores tenían pocos derechos y menos protections, cuando los ricos podían tomar decisiones que destruían vidas de la clase trabajadora sin enfrentar ninguna responsabilidad o siquiera crítica, y las piedras de Hempstead House, colocadas por manos cuyos nombres no conocimos, taladas por artesanos cuyas los salarios eran una pequeña fracción del costo total del edificio, permanecen como un testimonio silencioso de esta explotación, del trabajo invisible que hizo posible la grandeza de la era dorada. Del vasto abismo entre quienes diseñaron y pagaron los palacios y quienes realmente los construyeron, y el camino por Hempstead House hoy, admirando sus detalles arquitectónicos y su emplazamiento dramático, es fácil olvidar por completo a estos trabajadores, ver el edificio puramente como un objeto estético o un símbolo de riqueza. Pero cada piedra fue colocada por alguien, cada arco fue construido por manos que pertenecen a una persona con nombre, familia y vida, y estas personas, aunque borradas del registro histórico, son tan parte de la historia de Hempstead House como Howard Gould o Daniel Guggenheim, quizás más, porque los millonarios iban y venían, abandonaban el edificio, lo reutilizaban y eventualmente lo donaban, pero el trabajo de los obreros permanece, presente físicamente en cada muro y cada torre, incrustado permanentemente en la estructura misma. Y hay algo a la vez hermoso y terrible en esta permanencia, hermoso porque significa que la habilidad y el esfuerzo de la clase trabajadora han sobrevivido a la riqueza que los pagó, han resistido el colapso de las fortunas y familias que lo encargaron, pero terrible porque esta supervivencia es anónima, no reconocida, no compensada más allá de los salarios originales, que ciertamente fueron insuficientes y posiblemente explotadores. Y así Hempstead House se erige como un monumento no solo a la ambición abandonada de Gould o a la reutilización adaptativa de Guggenheim, sino a los miles de horas de trabajo, a los millones de acciones individuales, levantar piedras, mezclar mortero, taular de tales, colocar cimientos, que realmente crearon el edificio, y este trabajo, aunque invisible en los relatos históricos que se centran en arquitectos y propietarios, es la realidad fundamental de la estructura, es lo que realmente la hizo existir, y olvidar este trabajo, borrar a estos trabajadores de la historia, es una forma de violencia, una continuación de la explotación de clase que hizo posible el edificio desde un principio,
y por eso debemos recorder, debemos insistir en recordar, que Hempstead House no es solo la locura de Howard Gould o la finca de Daniel Guggenheim o la instalación de la Academia de la Marina Mercante, sino que es también y quizás principalmente producto del trabajo de la clase obrera, de habilidades transmitidas a través de generaciones de artesanos, de esfuerzo físico y conocimiento técnico que convirtieron los planos de los arquitectos y los sueños de los millonarios en realidad tridimensional, y este trabajo merece reconocimiento, merece ser parte de cómo entendimos y interpretamos el edificio, merece ser reconocido como la base, literal y figurativamente, de todo lo demás, y cuando contemos la historia de Hempstead House, cuando explicamos su incompletidad y sus sucesivas transformations. Debemos contar no solo la historia de los dueños sino la historia de los que fueron dueños, no solo la historia de la riqueza sino la historia del trabajo, no solo la narrativa de quienes pagaron sino la narrativa de quienes fueron pagados, y esta historia más completa, este relato más honesto, revela que la tragedia de Hempstead House no es solo que nunca se terminó sino que se construyó en absoluto, no solo que Howard Gould lo abandonó sino que lo concibió en primer lugar, no solo que representa riqueza desperdiciada sino que representa recursos sociales mal dirigidos, porque los millones gastados en este castillo, el trabajo invertido en su construcción, los materiales, habilidades y tiempo dedicados a crear un palacio privado para el ego de un hombre, podrían haberse usado para fines que realmente beneficiaran a la sociedad, podrían haber construido viviendas para trabajadores o escuelas para niños o hospitales para enfermos, podrían haber creado algo que sirviera a la necesidad humana en lugar de a la vanidad humana. Y esta es la acusación más profunda contra la arquitectura de la era dorada, no que los edificios en sí son hermosos o impresionantes, muchos lo son, sino que representan una vasta mala asignación de recursos. De recursos, una sociedad que permite a los individuos poseer una riqueza tan enorme que podían construir castillos de 100 habitaciones mientras otras personas vivían en vecindarios marginales, que permite una desigualdad tan extrema que palacios y pobreza coexisten a pocos kilómetros de distancia, que creó un sistema económico en el que Howard Gould podía herdar 15 millones de dólares sin hacer nada mientras los trabajadores que construyeron su castillo ganaban quizás $2 al día y consideraban afortunados de tener trabajo, y Hempstead House, en su estado incompleto, revela accidentalmente esta desigualdad más claramente que los palacios terminados, pues las torres truncadas hacen visible la capricosidad de la riqueza, la manera en que los millonarios podían iniciar y detener enormes proyectos por capricho, podían desplegar y retirar recursos basándose únicamente en preferencias personales, podían tratar vastos proyectos de construcción como juguetes con los que jugar y luego desecar, y esta capricosidad, este tratamiento de empresas serias como diversions casuals, esta incapacidad para reconocer que sus decisiones tenían consecuencias para otros, caracterizaba a la élite de la era dorada y, en última instancia, los deslegitimaba, hacía que su riqueza pareciera no un privilegio aristocrático natural sino un accidente, un robo, algo que necesitaba ser restringido mediante impuestos, regulación y acción política, y las reformas de la era progresista que siguieron a la era dorada, el impuesto sobre la renta, la legislación antimonopolio y las protecciones laborales, fueron respuestas directas al tipo de desigualdad que representa Hempstead House, intentos de prevenir concentraciones tan extremas de riqueza, de asegurar que los recursos económicos se distribuyeran de manera más equitativa, de hacer imposible que individuos poseyeran fortunas tan vastas que pudieran construir y abandonar castillos sin consecuencias financieras, y en este sentido, Hempstead House es un monumento no solo a la grandeza de la era dorada sino a su exceso, no solo al poder de la riqueza sino a la reacción política que provocaron sus excesos,
y el edificio se mantiene hoy en parte porque esa reacción política funcionó. Porque el tipo de fortunas que construyeron los palacios de la era dorada se volvieron imposibles tras la introducción de la tributación progresiva, porque la extrema desigualdad de 1900 fue reducida gradualmente, parcialmente y temporalmente. Mediante la acción política, y aunque ahora estamos viviendo una segunda era dorada en la que la concentración de riqueza rivaliza o supera la primera, en la que los multimillonarios construyen no castillos sino megayates y programas espaciales privados, en la que la desigualdad ha regresado a niveles no vistos desde que Howard Gould abandonó su palacio inacabado. Hempstead House serve como recordatorio de que tal desigualdad no es natural ni inevitable, que puede ser desafiada y cambiada. Que las sociedades pueden decidir estructurar sus economías de manera diferente, distribuir los recursos más equitativamente, prevenir el tipo de riqueza obscena que hace posible la construcción de castillos mientras se dan insatisfechas las necesidades humanas básicas, y quizás esta sea la lección final de Hempstead House. El significado último de sus torres incompletas y sus sucesivas transformaciones de capricho privado a instalación institucional, que la arquitectura de la riqueza extrema. Es inherentemente inestable, que los palacios construidos con fortunas industriales no pueden mantener sus propósitos originales a lo largo de generaciones, que los sueños de establecimiento dinástico mediante la construcción de castillos inevitablemente fracasan porque se basan en premisas falsas sobre lo que cree legitimidad, sobre lo que justifica el privilegio, sobre lo que hace sostenible el poder, y que al final, los muros de piedra sobreviven a la riqueza que los construyó, los edificios perduran más que las fortunas que los encargaron, y los palacios se convierten en museos o escuelas o instalaciones gubernamentales o ruinas, cualquier cosa menos lo que se pretendía que fueran, y en esta transformación hay justicia, hay vindicación histórica, hay prueba de que ninguna cantidad de riqueza puede comprar la permanencia. Que incluso los castillos construidos en piedra son permanentes en sus propósitos y significados, y que lo único que realmente perdura es la memoria de lo que se intentó, lo que fracasó, lo que se aprendió, y Hempstead House, dirigiéndose incompleto en su acantilado de Long Island, enseña todas estas lecciones simplemente por existir, por sobrevivir, por permanecer visible como evidencia de ambición y fracaso, como monumento a la riqueza y sus límites, como palacio y ruina y institución a la vez, y el edificio continuará en pie. Seguirá sirviendo a propósitos que sus constructores nunca imaginaron, continuará significando cosas que ellos nunca intentaron, seguirá enseñando lecciones sobre la riqueza. La clase y el poder en Estados Unidos a generaciones que se preguntan como alguien pudo pensar que construir un castillo normando en Nueva York establecería una legitimidad aristocrática, y en esa pregunta, en esa incomprensión ante la escala de la pretensión de la Edad Dorada, las generaciones futuras encontrarán sus propias lecciones sobre la arrogancia y los límites, sobre la locura de intentar comprar lo que no puede comprarse, y Hempstead House permanecerá, incompleto y adaptado. Sirviendo a nuevos propósitos mientras recuerda viejos fracasos, un monumento finalmente no a ningún individuo o familia, sino a toda la era que lo produjo, a la primera Edad Dorada con toda su grandeza y explotación, su magnificencia arquitectónica y bancarrota moral, su ambición desmedida y su inevitable declive. Y el castillo en el acantilado se mantendrá mientras la piedra pueda mantenerse, sobrevivirá a todos los que leen estas palabras o recorren sus pasillos o fotografían sus torres. Perdurará en futuros que no podemos imaginar, siendo testigo de las luchas de nuestra propia era con la riqueza y la desigualdad tal como fue testigo de las luchas de su propio tiempo, y en esta perdurabilidad, en esta supervivencia a través de todos los cambios de propiedad, uso y significado,
Hempstead House alcanza una especie de inmortalidad que Howard Gould buscó pero nunca encontró, no la inmortalidad de la dinastía o la familia o el logro individual, sino la inmortalidad de la evidencia histórica, del testimonio arquitectónico, del testimonio petrio de los sueños humanos y los límites humanos, y esa inmortalidad, no intencionada y impersonal como sobrevive a todas las inmortalidades personales que la riqueza promeció pero nunca pudo entregar.